Hello students, we have started with topic classification of plants. In last lecture, we have discussed about basis for classification of plants. First one, the presence or absence of organs. Second, the presence or absence of separate conducting tissues for water and food. Third, the seeds are enclosed in a fruit or not. Last one, the number of cotyledons in the seeds. We have also discussed about plant kingdom is divided into 5 divisions. Which are those? First one, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. In this lecture, we'll discuss Thallophyta and Bryophyta. So first one is division Thallophyta. So what is mean by Thallophyta? Thallus means the plant body without root, stem and leaves. म्हणजेच ज्या प्लांट बॉडीमध्ये रूट, स्टेम आणि लीव्स ॲब्सेंट असतात. देन व्हॉट इज मीन बाय फायटा? फायटा मीन्स प्लांट. ओके, सो द प्लांट बॉडी विदाउट रूट, स्टेम अँड लीव्स, it is called as Thallophyta. Next, these plants mainly grow in water. म्हणजे हे प्लांट्स मोस्टली आपल्याला वॉटरमध्ये प्रेझेंट असलेले दिसतात. अँड दे प्रेझेंट इन फ्रेश वॉटर ॲज वेल ॲज सलाईन वॉटर. आता फ्रेश वॉटर म्हणजे काय? जे वॉटर रिव्हर्स, पॉन्ड्स आणि लेकमध्ये प्रेझेंट असतं. आणि सलाईन वॉटर दॅट इज सी वॉटर. देन they do not have specific parts like root, stem, leaves and flowers. So we have discussed here, okay, Thallophyta means the plant body without root, stem and leaves. So here they do not have specific parts like root, stem, leaves and flowers. Next is they are autotrophic. So what is mean by autotrophic? They prepare their own food. Okay, why? Because they contain presence of chlorophyll. ठीक आहे, त्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं. त्यामुळं ते कसे आहेत तर ऑटोट्रॉफिक आहेत. स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात. अँड दीज आर कॉल्ड ॲज अल्गी. आता थॅलोफायटामध्ये मेनली जे प्लांट्स आहेत ते कुठले आहेत तर अल्गीज आहेत. अँड दीज आर ऑटोट्रॉफिक. देन नेक्स्ट, दे मे बी युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर. म्हणजे ह्यामध्ये काही प्लांट्स युनिसेल्युलर आहेत आणि काही मल्टीसेल्युलर. युनिसेल्युलर म्हणजे सिंगल सेल्ड आणि मल्टीसेल्युलर म्हणजे मेनी सेल्सपासून तयार झालेले प्लांट्स. So, for example, Spirogyra, Ulothrix, Ulva and Sargassum. आता हे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, सिंगल सेल्ड. ओके, सो वी कांट सी देम विथ आवर नेकेड आईज. दॅट्स वाय वी नीड मायक्रोस्कोप टू ऑब्झर्व दीज युनिसेल्युलर प्लांट्स. But we can see these multicellular plants. So in this picture you can see first two, Ulva and Chara, they are multicellular, but this Spirogyra is unicellular. So these plants usually have soft and fiber like body. Okay, so ते कसे आहेत? फायबरस आहेत आणि सॉफ्ट आहेत. नेक्स्ट,
various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. आता काही fungi आहेत, okay, so they are also included in this group. Okay, for example yeast and mold म्हणजे यासारखे युनिसेल्युलर फंगाय थॅलोफायटामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. सो these are some examples of Thallophyta, Ulva, Cara and Spirogyra. Then next is about Bryophyta. You may have seen green soft carpet on old walls, bricks and rocks in rainy season. Okay, so what are they? They are the ब्रायोफाइट्स. तुम्ही ओल्ड वॉल्स असतील किंवा रॉक्स असतील त्यावरती असे प्लांट्स ग्रो झालेले बघितले असतील मेनली इन रेनी सीझन. ते काय आहेत तर दीज आर ब्रायोफाइट्स. These bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. So what is mean by amphibian? The organisms which live on land as well as water. Such organisms are called as amphibians. Okay, and here why bryophytes are called as amphibian? Because they grow in moist soil. Okay, that means they grow on land but they need water for reproduction. So that's why bryophyta, these are called as amphibians. Okay, so first they are called as amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. Then second character, plant body of bryophytes is flat, ribbon like, long. They are without true roots, stem, leaves. Instead they have stem like, leaf like parts and root like rhizoids. आपण इथे काय बघतो तर ब्रायोफाइट्स कसे आहेत, फ्लॅट आहेत आणि रिबन लाईक लॉंग. ओके, अँड दे शो ॲब्सेन्स ऑफ ट्रू रूट, स्टेम अँड लीव्स. तर ट्रू रूट्स म्हणजे काय तर आपण मोस्टली अँजिओस्पर्म्समध्ये बघतो. दे कंटेन ट्रू रूट, स्टेम अँड लीव्स. बट हियर in bryophytes they do not contain root, stem and leaves. You can see here some examples of bryophyta. We have seen that they are flat, ribbon like, long. Okay, you can see in this picture they are flat and ribbon like, long. And we have studied that they are without true root, stem and leaves. Okay, मग इथं जे आपल्याला लीव्स दिसतात ते काय आहेत तर दे आर नॉट ट्रू लीव्स, दे आर लीफ लाईक पार्ट्स. ओके, लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट आहे. त्यानंतर हे रूटसारखं जो स्ट्रक्चर आपल्याला दिसत आहे इथं, इट इज कॉल्ड ॲज रायझॉइड. ओके, दॅट मीन्स इट इज रूट लाईक रायझॉइड and it is stem like structure or stem like part. ओके, म्हणजे त्यामध्ये ट्रू लीव्स, रूट्स आणि स्टेम ॲब्सेंट आहे बट दे कंटेन लीफ लाईक पार्ट, देन स्टेम लाईक पार्ट अँड रूट लाईक rhizoids. Then next character is these plants are thalloid and
मल्टीसेल्युलर अँड ऑटोट्रॉफिक. ओके, आता थॅलॉइड म्हणजे काय? थॅलॉइड प्लांट बॉडी आपण कशाला म्हणतो? सो the body of plant that do not contain leaves, stem and root. Okay, such plant body is called as thalloid or thallus. म्हणजेच ब्रायोफायटामध्ये आपण बघतो लीव्ज, स्टेम आणि रूट्स ॲब्सेंट आहेत, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे तर थॅलॉइड असं म्हटलेलं आहे. ॲज वेल ॲज दे आर मल्टीसेल्युलर. ठीक आहे, they are made up of many cells. Then they are autotrophic. Autotrophic means they can produce their own food. Then fourth character, reproduction takes place through spores. Okay, here spores are present and these spore reproduces to produce new plant body. In this picture you can see these capsules are present. Okay, and this capsule produces spores. Okay, so how these spores look like? आता इथे तुम्ही हे स्ट्रक्चर बघत आहात, ते कशाचं आहे तर कॅप्सूलचं आहे आणि त्या कॅप्सूलमध्ये काय प्रेझेंट असतात तर स्पोर्स. ओके, दे आर व्हेरी स्मॉल. Then next character, they do not have specific tissues for food and water conduction. Okay, we have discussed about this in last lecture. In some plants, specific type of tissues are present for food and water conduction, but here in these bryophytes they do not have such tissues. मग जर वॉटर आणि फूड कंडक्शनसाठी स्पेसिफिक टिश्यूज नसतील तर ह्या प्लांट्समध्ये वॉटर आणि फूड कंडक्शन कसं होत असेल तर दे ॲब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम देअर surface or surface of their body and also they absorb water from rhizoids. ओके, म्हणजे ते रायझॉइड्सचा यूज करतात आणि त्याचबरोबर त्यांची जी प्लांट बॉडी आहे त्याच्या थ्रू ते काय करतात तर वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्यातले मिनरल्स पण ॲब्सॉर्ब करतात. फॉर एक्झाम्पल मॉस, दॅट इज फ्युनारिया, Markantia, Antheroceros and Rixia. So these are some examples of bryophytes. So you can see in this picture some examples of bryophyta or bryophytes. First is Funaria, Markantia and Antheroceros. So in this lecture we discussed about Thallophyta. Thallophyta means what? They are without root, stem and leaves. They grow in water. They grow in fresh water as well as saline water. Then they do not show presence of roots, stem, leaves and flowers. They are autotrophic due to presence of chlorophyll and these are called as algae. They may be unicellular or multicellular. Examples: Spirogyra, Ulothrix, Ulva and Sargassum. Then plants usually have a soft fiber-like body. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. Then bryophyta, they are called as amphibians. Why? Because they grow in moist soil but need water for reproduction. The plant body of bryophytes is flat, ribbon-like long, without true root, stem and leaves. Instead, they have stem-like
or leaf-like parts and root-like rhizoids. These plants are thelloid, multicellular and autotrophic. Reproduction takes place through spore formation. They do not have specific tissues for food and water conduction. For example, moss, that is Funaria, Marchantia, Anthoceros and Rixia. Thank you.